Okay, guys, so we're going to continue topic 1.1, which was talking about physical quantities and measurement techniques. So quickly, we started in the last session talking about physical quantity, and we said, what is a physical quantity? إيه هي physical quantity? Yeah, the thing or the quantity that can be measured. And we started to say any physical quantity or any measurement must be expressed in its magnitude, the value, plus the units. We talked about the unit and this SI system and the prefix and so on. And then we moved to measurements. We studied how to measure lengths with different tools. Now we're going to continue with measurements. We're going to continue with measuring volume. So what is volume? What is volume? What is meant by volume? Does anyone know? Write it in the chat box quickly. In the chat box, no one knows what is volume? Okay, so volume is... I can't type in the chat box for some reason. I think it's lagging, but I was gonna type something. Okay, so what was you going to type? Can you just tell us what is volume? I was gonna type that it's the space that is occupied by a mass. Excellent. By any object. It's the volume is basically the space occupied by any object. So this is the definition of a volume. So how can we calculate the volume? يعني أخذنا hint كده بسيط عن calculating a volume in the quiz, the example we have. To measure volume, the first thing we can do if we have an definite or regular shape. What's a definite or regular shape? Of course, measuring volume differs according to type of material, whether it's a solid, liquid, or gas. Starting with solid, if it has a certain regular shape, what did we do in the problem that we had in the quiz? عملنا إيه? We basically had a certain rule to calculate the volume. So for objects or solids that has regular shapes, like a cube, cuboid, a cylinder, a sphere, or whatever, we do have a volume formula or a rule for this. We actually studied this in math. If you don't, you can simply revise it from this table. يعني خدنا قبل كده, if I have a cuboid, which is like a rectangular block, the one we have in the quiz, a cuboid, the volume formula بتاعته بتبقى ايه? Length time width time height. I have to take a measurement of length, then measurement of width, then measurement of height, and use this formula, and we're going to get the volume of the cuboid. What about the volume of the cube? I have a rule for it. I take a measurement and then substitute. Same for sphere and cylinder. These are the ones اللي احنا هنستخدمهم. We're going to use in our syllabus إن شاء الله. These are the ones you need to know. Again, we're not memorizing. احنا مش بنحفظهم. By solving or practicing هتلاقيهم ايه حفظنا. Well, actually, this is just recalling. بنفتكر all the information. Type. This is if I have a regular solid shape. What if I have a liquid? I need to measure a liquid. To measure a liquid, we know that liquid takes the shape of the container. So we can use something called a graduated cylinder or measuring cylinder like this. It looks like this. As you can see, it's a cylinder that contains grading or graduation to measure the volume in centimeter cube. To measure the volume in centimeter cube. So here we simply insert the liquid in the tube and we do what? We take this measurement and see at which level it stops or it ends. يعني هي وقفت هنا أنا هبص هنا وأشوف هي وقفت فين. بس again, as we mentioned, any measurement we need to take certain precautions. في شوية precautions we need to take into consideration. The first thing is the measuring cylinder must be vertical. How can I make sure إنها vertical? Exactly vertical. ما فيهاش أي inclination. إن أنا to make sure إن أنا حاططها على perfectly horizontal table. إن التيبل اللي هي محطوطة عليها تبقى horizontal أو البنش اللي هي محطوطة عليه is horizontal. So this is how I make sure that the cylinder is perfectly vertically aligned.
What other precaution do I have? عندي إيه تاني? In my eyes, when I take the reading, the eye should be perpendicular to the scale. يعني لازم my eyes تكون perpendicular to the scale. يعني زي ما قلنا في الرولر if you do remember لازم الاي perfectly perpendicular عشان ما اشوفش ايه ما يبقاش فيه parallax error. يعني parallax اللي هو زي زغلله كده شويه عشان اشوف الريدنج مظبوطه مش متحركه عن مكانها. طب في something else as a precaution. في most of the liquids as you can see in this example if you take a look at this liquid السيرفيس بتاعته مش straight. هي عامله ازاي؟ واخده curved shape واخده شكل curve شويه لتحت. another liquid واخد شكل الكيرف لفوق. liquid اللي بياخد الكيرف لتحت this is like water. اللي بياخد الكيرف لفوق this is like mercury. we call this curvature we call it a meniscus. in the level بتاع liquid بياخد curved shape we call it a meniscus. So this meniscus how can we take the reading؟ باخده منين؟ It's curved it's not straight. So take the reading from the if it's like water فيها curvature بالمنظر ده we take it from the bottom of the meniscus. باخد الريدنج بتاعتي من تحت آخر point خالص. What about if it was mercury? It was mercury باخدها at the top of the meniscus. باجي من فوق كده باخدها عند البوينت التوب هي دي اللي باخد عندها ايه الريدنج. If we take a look at this example, as I mentioned, your eye should be in a horizontal level perpendicular to the scale of the graduated cylinder. لازم تبقى perpendicular ما ينفعش تبقى فيها ايه any inclination أو أشوف من جنب أو من فوق أو من تحت. بعدين في curvature في meniscus. I do have a meniscus. As you can see المنسكس واخد كذا scale يعني ممكن في reading من هنا في reading من هنا. We are taking which one at the bottom of the meniscus. So if I'm doing this وبص على السكيل عندي هنا this is 30 40 and so on. So here this is 31 2 33 34 35 36 and this is almost 36.5 and between 36 and 37. فباخد اللي تحت at the bottom of the meniscus and this is my measurement. So if we need to take an example from the past paper, here we have a student uses a measuring cylinder to measure the volume of some water. The diagram shows part of the measuring cylinder. The top and the bottom of meniscus are labeled. هو for يعني luckily for us ادانا الايه قال لي ان في حاجه اسمها top and bottom of the meniscus. He's asking what is the volume of the water. باخد الريدنج منين؟ at the bottom of the meniscus. باجي عند البارم هي فين؟ اهي دي. Where is the reading? So this is my reading. هبص على السكيل بتاعي. This is 45. This is 46, 47. So this must be 47. 47 what? 47 centimeter cube. So the answer to this one is simply A. Does anyone have a question concerning this part? Raise your hand or just simply ask. Okay, nice. So let me give you something to answer by yourselves. This one. What about this one? It's a little tricky. It had a little trick. Let's see if you can answer it. Take a moment. Don't write your answer now. Take a moment to think about it. Figure out what the answer is going to be, and I'm going to tell you when to write it in the chat box. Yum. If you don't know what to do, just let me know. Raise your hand or simply speak. Miss, I think I have a problem. You have a problem with this question? Yes. Okay. I feel like I zoned out. Just we're going to wait like a couple of seconds to see your friends here.
Okay. Okay, if you have an answer, you can write it in the chat box. Yahya started answering. Thank you. Abdurrahman, thank you. Jihan, you came late again, yeah, Jihan. Can you answer this one? Or do you have troubles with it? Thank you, Jihan. Thank you so much. Well, Maya, I guess she had a problem with internet. So let's answer it together, guys. So here we do have what? We have drops of water are dripping steadily from a tap. So diagram shows a measuring cylinder which has collected 120 drops of water. So this, the amount here is equivalent to 120 drops. He's asking how many drops in total will have been collected when the measuring cylinder reads 10 centimeter cube. So now, when we have 120 drops, it's reading what? It's reading 4 centimeter cube. So 120 drops are equivalent to 4 centimeter cube. Now he's asking if the measuring cylinder reads 10 centimeter cube. So the water level will be here till 10. He needs to know the amount of drops. How many drops do we have? طب احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نمشيها by logic شوي. أنا عندي ال 120 drops وصلوا لحد 4. if I added another 120 drops هتadd another 4 فهتوصل ل 8. فهير لو وصلت ل 8 it means in the total is going to be 240 drops. ليه 120 كانوا واخدين 4 centimeter cubed. لو حطيت زيهم كمان another 4 centimeter cube, this means ان انا حطيت عليهم another 120 فهيبقى ال overall 240 drops. طب بعدين من 8 ل 10 عندي قد ايه؟ how many centimeter cube left? It's only 2 centimeter cube. So this 2 is half of the 4. نصها. يبقى معناها ان انا هحط نص الفاليو اللي كانت هنا. فهير كان عندي 120 نصهم 60. يبقى it means ان 2 centimeter cube will be equivalent to 60 drops. يبقى ال overall لحد ال 10 هيبقى 240 plus ال 60 عند ال 10 هنا. فال overall هيبقى 300 drops. فهمتيها دلوقتي يا كيدي؟ Yes, thank you. You're welcome. So the overall answer is going to be 300 drops. Type, okay, so let's continue, give you another one. Okay, so let's give you another one to make sure that you get this. You have your classified with you? حد مش معاه Yes. classified قدامه؟ Okay, great. So I need you to solve. هديكوا like 2 كده أو حاجة تحلوهم. بعدين I'm going to check them with you. Let's solve number number 7. Question or page? Question number 7. Okay. Which is November 17, variant 2, number 1. This one. This is actually a difficult one. Difficult. It's not easy one. But we need to see how the questions can vary with us, the level of the questions. You need me to share it on the screen, or all of you have it with you? Okay. Let's share it together.
This one. Okay, if you do have an answer, you can write it in the chat box. ومفيش حد عارفها. What do you think? Yeah, mean. What? I got an answer, but it's none of the choices, so it's wrong. Okay, I'm waiting. Okay, I'm waiting يا عبد الرحمن. حاضر. طيب, try to think again يا kid. You got the answer ومش في ال choices, فأكيد يعني في حاجة something that you missed. Okay, I'll try again. Okay. Okay, we got from Yahya Abdurrahman. Malak, thank you, Malak. Okay, Malak, the session is recorded. والrecording بيبقى على folder في الclass. So you can take a look at it because you came late. So thank you, Jihan. We have still May and Katie. Thank you, May. Okay, Katie, وصلت الحاجة ولا؟ Like, I know the formula, but I'm not getting it right. I don't know why. طيب اوكي, احنا كله تقريبا قال C except for عبد الرحمن, so خلينا نسمع. Why do you think it's B? And the only different solution. Why do you think it's B? And I'm not saying ان انت wrong وهم correct او ال opposite. انا بس يعني انت ال different answers, so we need to hear your thoughts. What do you think? Okay, Miss, I found the difference between the volume is 1 minute. It's 70 minus 22, which is 48. Then I did 48 divided by 60 seconds, which is 1 minute. The answer was 0.8. Okay, so I need someone from those who got it C to tell me why. Do we have a volunteer? Okay, so let's see. Yahya, why did you think it's C? First thing, I thought the difference between it, like when you add on the 20, you will add 44. It will give you 64, I think. Okay, so you said when you add to the 20, it gives you what? But I think it's 21. Sorry. It's 21, yes. So you add something to it till it gives you 64. Is this 64? 65, sorry. This 65 actually. So Yeah, the difference from 65 and 21 is? 44. Okay, and then? You just Only. said 44 and it is 44. Yeah. So that's it. Okay, طيب. So خلينا نشوف بقى سوا how يعني احنا was just listening to how you're thinking about this. لازم نسمع بنفكر ازاي مع بعض عشان نعرف
المفروض بقى افكر في ايه الديفرنس. فاحنا اتفقنا both of you عملتوا نفس الشيء whether عبد الرحمن او يحيى. احنا بصينا الفيرست reading كانت هنا at 21. This reading was at 21 centimeter cubed and this one was at 65. Yes, so this one at 65 centimeter cubed. So the difference between both of them is simply 65 minus 21, which is 44 centimeter cubed. So this is the difference in centimeter cube. ده اللي احنا وصلنا له احنا الاثنين يعني both of you عبد الرحمن and Yahya. What is the difference between both of you now? Look, Yes, Miss, for the difference, it's no, I didn't get this answer because it's 70 here, not 65. Because every digit, every unit is 2. No, can you repeat this again? Okay. You So mean you here, get 12? so Miss here, it's you made here like it's 21, but it's 22, not 21. Late 22. عشان مستر هي كل نقطة Thank you ب2 so درجتين. much. Thank you so much. وعبد الرحمن, did you Yahya, did you get what عبد الرحمن is saying? I انت understand. جبتها 21 و 65 اساسا ان انت بصيت ايه ان كل one scale ب1 but actually it's not 1 it's 2. How did Yeah. عبد الرحمن notice this? Because it's 20 and then 40 and so 40. on. Yes, so this one is 22 and this one is, it's not 65, it's what? 22, so 62, 64, 66, 70. Thank you so much. So Yeah. the first of all, thank you Abdurrahman for this. The first of all, what you need first to do is, as we mentioned, take a look at the scale. You can just simply say it's 21. So take a look at the scale. Scale here is 20 and 40. So each scale here is 2, not 1. So this one is 22 and this one is 70. So what I need to do now is simply subtract 70 minus 22, which is 48. Thank you so much, 48 centimeter cubed. Now I'm doing what? What can I do next? Here we have 48 centimeter cubed, the answer in centimeter cubed. Do I have the answers here in measuring unit بالcentimeter cube? لا هي عندي centimeter cube per second كلهم per second exactly. And هو ده اللي بيقول لي what is the rate of flow of this funding during 1 minute. عايز يعرف during 1 minute. مين هي ال 1 minute اللي احنا time duration difference between the initial measurement and the other measurements. فعايز يعرف ال rate of flow during this 1 minute. فأنا لقيته أنا مش عارف إيه ميس ال rate of flow بس بصيت لقيته it is centimeter cubed per second. What do I have here? It's the answer in centimeter cube. What can I do now? What can I do now is simply I need to divide it by time عشان يبقى فيه per second. بس the time must be in second. So I need to divide this 48 over time. The only time I have here is 1 minute. So simply you're going to transfer or convert this 1 minute into second. حول ال 1 minute لsecond. So 1 times 60, it's simply 60. فالانسر هتديها لنا like Abdurrahman said, it is 40. It is simply 40. I said it's difficult one ليه؟ حاجتين. الحاجة الأولانية the scale. السكيل اللي هو ماشي into. فالcommon mistake بتاعت الكل إن أنا هبص على إيه؟ هكتبها 21 و 65. دي common mistake. The first common mistake. And what else؟ وعلى فكرة لو كنا كملناها بالموضوع ده كنا هنلاقي الانسر برضو الغلط. And what else؟ كل انسر غلط إحنا هنلاقيها هنا. أي حاجة عملناها غلط هنلاقيها في الام سي كيو. وبعدين ايه الصعب تاني اللي فيها؟ انا I'm not only getting the volume. في حاجه قال لي عليها rate of flow. ايه rate of flow ده؟ انا ما سمعتوش. طب ازاي افكر في حاجه زي دي لو لقيتها قدامي؟ فكر في حاجه زي دي ان انا هبص على اليونت. انا مش فاهم يعني ايه rate of flow in 1 minute دي. I don't understand what is rate. later on كلمه rate هنبقى فاهمين يعني ايه، بس مش rate of flow. كلمه rate لوحدها هنبقى فاهمين يعني ايه، فهبقى عارف انها divided by time. بس انا دلوقتي انا مش عارف، فانا بفكر ازاي في اي حاجه انا ما اعرفهاش. This is your situation لما بتبقى في الاكزام وفي حاجه قدامك انت اول مره تشوفها. فابتدي ابص على التشويسز. انا طلعت الانسر، عشان كده دي برضو اهميه اليونت. طلعت الانسر ان سنتيمتر كيوب. لما بصيت على الانسرز تحت
centimeter cube, it's centimeter cube per second. كلهم في per second في per second. يعني أكيد في I have to divide by time. لازم أعمل divide by time. فين التايم اللي جاب سيرته هنا؟ ما فيش من أي تايم قدامي غير كلمة 1 minute هي اللي اتكررت several times. يبقى I need to divide by 1 minute. بس ثاني هو قال لي time لازم يبقى in seconds, so I need to divide by 60. So it's 48 divided by 60 فهتديني correct answer which is B. Does anyone don't understand this or have a question about it? Raise your hand, please. So you all understand how we get it. Thank you. Thank you so much. So let's return to our slides again to continue working with volume. So here, what if we have an irregular shape? Let's recap together. احنا اتكلمنا عن ايه? We started talking about measuring volume. قلنا الvolume we can first is determined according to the shape of the material و its type. يعني هي لو liquid, solid ولا gas. ابتدينا we started talking about solid بس انهي solid regular shape. يعني ايه regular shape؟ يعني عنده شكل we know geometrical shape that we know like a cylinder, cube, sphere or whatever. فبنحله ازاي؟ how we get the volume for this؟ بنعمل ايه؟ التable. according to the table of the formula. بشوف الرول بتاعته، الرول بتاعت الفوليوم بتاعت this shape ايه واحسب على اساسها. وبعدين بصينا على ايه تاني؟ بصينا على السلندر الليكويد. if I do have a liquid هقيس الفوليوم of the liquid ازاي؟ قلنا هنحطه في graduated cylinder عشان اقدر اقيس الفوليوم ايه accordingly. طبعا في حاجات quantity بيبقى اكبر بكتير can fit in the graduated cylinder بس في حاجه اكيد certain graduation ليه certain graduation اكبر هحطها فيه. بس احنا within our study it's limited to the graduated cylinder. بعدين دلوقتي it's time to say what to go through irregular shapes. What if I have an irregular shape? Irregular shape like a piece of rock you found in the street. حاجة كده ملهاش منظر، ما اقدرش اقول دي حاجة كده ملهاش أي منظر خالص. So what can we do? Irregular shapes we can simply do what? We can get the regular shape, the objects we have, and use a graduated cylinder for this. في الإكزامبل اللي احنا لسه خدناه أنا لو كان عندي initial volume كان 22 وبعدين في شوية water نزلوا فالفوليوم اتغير raised الووتر ليفل بقى أعلى وبقى فيه change in volume فاحنا قلنا يبقى أكيد الفوليوم اللي احنا عايزينه ده إيه by common sense ال difference between both. فاحنا هنستخدم البروبرتي دي بقى to measure the volume of an irregular shape. How we're going to do this? هنجيب irregular shape بتاعنا شكله اهو. I don't know, it doesn't have a rule, I don't have a formula for this. وهجيب certain graduated cylinder هيبقى فيها certain amount of water. فهمسك فليها initial volume اهي. when I insert a piece of the irregular shape in this graduated cylinder هلاقي ان الليكويد ايه الليفل بتاعه will increase. فيبقى this means what? This means إن ال change, ال difference, الحتة الزيادة في ال water level, this is the volume of the liquid. If you do remember إحنا قلنا إيه ال volume of what's meant by volume? It is the space occupied by an object. فده دخل occupied space مكان ال water. فالwater تطلع فوق ب equal amount to this space. و equal amount in volume طبعا. فاللي حصل إيه؟ ال difference in volume الفرق بتاع الووتر ليفل ده هو ده الفوليوم of the irregular shape. Here we have the procedures of this and finally how we're going to calculate this. The volume of the irregular shape is basically the volume after immersion. The volume بعد this one بعد ما حطيت minus the original volume of the water alone. If we need to visualize this, there's like a tiny simulation we can go through. Okay, so here we have what? We have, if we do have this cylinder, this cylinder, the one to the left, ما فيش فيها حاجة, just liquid, فيها liquid. وفي فوق irregular shape رابطينه كده بstring or something. If you can notice that the volume of the liquid before I insert the rock or the irregular shape ليها certain volume.
certain volume ده it's approximately فوق ال 4.5 يعني فوق ال 4.5 بحاجة بسيطة يعني خلينا نقول 4.55 for example. طب what if I drop the rock؟ هيحصل ايه؟ لقينا ان الفوليوم الووتر ليفل it's raised طلع فوق عدى ال 6.5 عدى ال 6.5 فأكيد by common sense different in both of them this is the volume of the rock الروك اللي أنا رميتها. I can give you the link for this in the chat box. If you need to try it at home or later on, you can save it for later, not now. You need to try and play with it a little bit. So this is, I just need you to grasp the idea or to get the idea. لو عندي irregular shape هجيب water cylinder فيها شوية مية وبعدين radiated cylinder فيها شوية water وهقيس الفوليوم بتاعها. Then once I drop the irregular shape هلاقي إن water level عالي. طب who can tell me what will be the precautions for this? Can you think of something? Let's hear who? Let's hear Jihan. What do you think? Can you think of a precaution حاجة لازم أخلي بالي منها when I'm doing this? The others, you can write your thoughts in the chat box. What do you think, Jihan? Can you unmute yourself and start talking, explaining to us? Precaution, حاجة لازم أخلي بالي منها عشان ما تبوظليش measurement. Anything you can think about. Rest of you, write in the chat box. I need to hear your thought about this. Jihan, if you don't want to open your mic, just write in the chat box as well. Come on, guys, anything. No, just write it now. We're just brainstorming together. Okay, what's a precaution for this? Excellent. This is one. Keep your eyes on the same level as the liquid. This is one precaution. Then anzil same level and perpendicular to the liquid. Thank you so much. What else? Be aware about the meniscus. Thank you so much. What else? Or to be to write this يعني بطريقة أحسن عشان precautions دي بتبقى لنا paper 6 كده أقول إيه take the reading from the bottom of the meniscus. طيب أوكي إيه تاني؟ ها the rest of you. طيب أنا ممكن أقول واحدة. See يحيى try to get the exact weight or number of the object. We add. I didn't get what you mean. Wait, why do we need weight for? Can you open your mic and elaborate for us? Why do we need weight for? I mean, like to try to see the number of the rock, what the rock added to the volume. Okay, thank you so much. I got this. And I need to add one to all of you. يعني هحط حاجة كده من عندي عشان نفكر بقى. ده اللي احنا كنا بنقوله قبل كده مع بعض. في ايه تاني جديد؟ إن أنا دلوقتي what if the water the liquid inside the graduated cylinder كان مليان على الآخر كان graduated cylinder مليان على الآخر. فبقى after I insert the rock إيه اللي هيحصل؟ هتدلدق برضه. طب لو أنا ملياها مثلا to a certain amount وبعدين حطيت الروك فالمية عليت قوي وحابة دلدقه بره فكده مش هاخد actual reading or actual measurement of volume. فلازم to make sure إن الwater level سوري إن السلندر نفسها تبقى at least 2 or 3 times أكبر من الروك بالشكل. يعني الروك في إيدي شكلها قد كده فجبت قدها 2 or 3 times length. طب إيه تاني برضو عشان المية ما تدلدقش؟ مملاش المية أعلى من الروك بكتير. في نفس الوقت ما ينفعش الميه تبقى اقل من الليفل اوف ذا regular shape او الروك لانها لو كانت اقل وهتدخل فبرضه ممكن ما تدينيش كوريكت قوي. بس الميه لو كانت عاليه قوي let's say مثلا الووتر ليفل كان عند 7 وهي دي بتقيس لحد 10 زي الاكزامبل اللي قدامنا. الووتر ليفل starting from 7 وانا رميتها وهي الفوليوم بتاعها 4 طب ما هو حبه برضه هيدلدقوا بره.
ف I have to control the water level as well. يبقى أول حاجة ال volume of the cylinder لازم يبقى إيه at least twice or 3 times as big as this irregular shape. وإيه تاني؟ إن أنا أملى ال water level اللي هو يعني إيه بالسنس بعيني كده يبقى أكبر شوية من ال side of the rock، ما يبقاش أكبر منها بكتير عشان ما يبقاش فيه overflow of the liquid. طيب let's go back to our presentation. Thank you so much for your collaboration. So here we have our precautions. As you can see, select the cylinders 3 or 4 times larger. I added 3 or 4 times. كبرها بقى as much as you can. وأكيد partially fill with water. هنملاها partially. We can write this في ال precautions بتاعتنا إن partially fill it with water. إن هي برضو تبقى approximately a half maximum بتاعها يبقى half of the cylinder مثلا، أو تبقى بالعين أكبر بحاجة بسيطة من ال volume of this shape. And then when you add the irregular shape, simply read the difference and so on. طب what if this irregular shape كبير بقى قوي ما عنديش cylinder كفاية، هعمل فيه ايه؟ برضه بنستخدم the same method بس بحاجة like this. بجيب بيكر كبير كده زي ده، والبيكر ده I make an opening in it. بعمل opening بسيطة كده وبحط فيها like a hose or nozzle or something، حاجة تحط فيها. وبملى البيكر ده with water بتبقى just يعني قد ايه tip of the nozzle او الاوبننج اللي انا عاملاها في البيكر ده. و down there بحط graduated cylinder. دي الجراديويتد ده المفروض انها تبقى initially empty، المفروض تبقى ايه فاضيه في الاول. يبقى انا حطيت water ومليانه لحد يا دوبك عند the beginning of this opening، وحطيت تحت الاوبننج graduated cylinder empty graduated cylinder. Now I'm dropping the object in it. When I drop this shape, irregular shape or irregular object in it، فهيحصل ايه؟ الووتر المفروض الليفل هيعلى، بس عشان في هنا opening فالووتر كل بدل ما هتعلى هتعمل ايه؟ It will flow into the beaker or graduated cylinder. هيقع الووتر في graduated cylinder. طب الووتر اللي وقعت inside the graduated cylinder دي مين؟ This is the volume of this shape. يبقى تاني I'm bringing a beaker، بجيب beaker كبير فيه opening وبملاه بالووتر لحد بداية الاوبننج دي بالظبط، وبعدين بحط graduated cylinder تحت الاوبننج which initially empty ما فيهاش water خالص. ف once you drop your irregular shape هيحصل ايه؟ بدل الووتر مش هتعلى لفوق، هتروح نازله الاكسس ووتر هتنزل في الايه في graduated cylinder. فالفوليوم of this displaced water هيبقى هو الفوليوم of ايه؟ of the irregular shape. حد هنا مش فاهم؟ raise your hand or simply speak up. Oh, sorry, my bad. Okay, so let's continue. Let's solve this one together. We have what? I can see a diagram. Before I take a look at the diagram, read the descriptive lines. Here we have diagram 1 shows a measuring cylinder containing water. This is diagram 1. So we have water only in diagram 1. And then 5, we have 5 identical. We said identical, same mass, same volume, made out of the same material, زي بعض بالظبط, exactly the same. Steel balls are now lowered into the measuring cylinder. Diagram 2 shows the new water level in the cylinder. For diagram 2, وراني water level after I added 5 identical steel balls. Now he's asking the volume of each steel ball. طيب يبقى احنا بنعمل ايه؟ انا عندي initial volume of the water alone كام؟ This is عند 40 unit centimeter cube. So this is 40 centimeter cubed. The initial volume بتاع الووتر. بعدين after I added the steel balls وصلت بقت كام؟ 70 centimeter cubed. ده الايه؟ second volume after I added the 5 steel balls. ف if I subtract these two لو عملت V2 minus V1 يعني 70 minus 40 which is 30 ده ايه ده؟ This is the volume of the 5 spheres الخمسة or the 5 balls. So he is asking about each one. So this means ان انا هعمل ايه بعد كده؟ I'm going to divide this by 5. So this is 30 divided by 5 which is 6 centimeter cube and this is your correct answer. في حد مش فاهم عملناها ازاي؟ Raise your hand or simply speak up. Thank you. ده في كتير خلوها معانا اهو. Thank you so much. وفي ناس ما خدتش بالها بقى وكتبت 30 على طول.
نركز 30 لو هو asking على ال 5 steel balls بس هو is asking for each واحدة بس كل واحدة لوحدها. So we needed to do what? We needed to divide by 5. Okay, so let's continue. Now it's your turn. Take your time. I'll give you like a minute, and then when I say, I'll let you know when to insert your answer in the chat box. يلا just think about it وما حدش يكتب حاجة غير لما ايه اقول لكم عشان ندي ناس time to think. Okay, thank you يا ملك. بس احنا normally بنستنى شوية بس ندي time للناس كلها تكتب الانسر. Thank you for this. And I think the rest of you can start sharing your answers. Thank you عبد الرحمن. ملك and we also لما هنكتب الانسر يا اما تكتبي اللتر يا اما تكتبي النمبر with the units. عشان احنا في الفيزيكس اليونت is very important. Thank you جيهان. Thank you ملك. Okay. Okay, the rest of you don't know what to do. يعني في لسه ناس ما خدناش منهم answer. Katie for example. I still Yeah. can't. What? I can't type again. You still can type. Okay, so we're going to check it together. Mai, thank you so much. So let's. I got the answer. Okay, so what answer did you get? I got A because I minus the volume of the rock. Like I minus the volume of the cylinder that has the rock with the other one. Okay, so let's solve it together. Here, like Katie told us, I guess all of you did the same بس هيبقى عندنا بقى ايه حاجة بسيطة هي اللي wrong. احنا قلنا بناخد ال reading from the bottom of the meniscus. فهنا هاخدها from the bottom, so this is my answer. This is what? This is not 20. This is what? What are the reading for this? 18. This is Abdurrahman, صح? No, I'm Yahya. Yahya, I'm sorry, Yahya. I don't have your names displayed here. Okay, so this is 18. Thank you. عرفنا منين؟ لأن احنا عندنا this is from 30 till 40 وعندي only 5 grades يبقى كل واحدة 2. So this is 18 what? Centimeter cube. What about this one? This is the bottom of the meniscus as well. So what is this now? We said this is going to be 26. This is 26 centimeter cube. So the difference between them is 26 and 18. So the answer is going to be 8. الناس بقى اللي جابتها 9. What did you do wrong? بالتالي ما خدناش from the meniscus or ان احنا خدناه ما عملناش السكيل ان هو ماشي by 2. Does anyone don't understand? في حد ما فهمش احنا عملنا ايه؟ Raise your hand or speak. Okay, guys, thank you so much. Let's take this one. Okay. Take your time and write your answer till I
value to write it. Okay, you can start writing the answer in the chat box. Thank you, Katie. Thank you, Malak. Thank you, Jihan. The rest of you don't know what to do. Well, still solving ولا ايه؟ يحيى. Thank you, Yahya. Okay, just let me know. Okay, thank you all. So let's correct this together. Now we have what? We have the descriptive word is saying a measuring cylinder contains some water. A small metal block is slowly lowered into the water and is then removed. I have metal block. بعدين في water وبعدين في metal block. I slowly immersed this into the graduated cylinder. Okay, can anyone? I need us to know. ليه بيقول slowly? Can you guess? Write it in the chat box. ليه قال slowly؟ هي واحدة ممكن في precautions برضه. ليه يقول slowly؟ ايه المشكلة لو أنا رميتها quickly؟ If they put it quickly, water can get out. Thank you so much. ممكن في water to be get out, spilled out، أو حتى مش شرط get out. ممكن تطرطش على السيرفيس نفسها من جوه بس فوق شوية. فبرضه هتديني errors in measurements. Thank you so much يا كيدي. فيبقى عندنا ايه؟ عندنا برضه ممكن تبقى within the precaution كل حاجة to be immersed slowly. ودايما later on هنتعلم ان شاء الله في paper 6 ان احنا كل حاجة بنديها its own time برضه after قبل ما نبتدي ناخد الريدنج before we take the reading. طيب okay, so let's continue this together. بيقول ايه بقى دلوقتي؟ خلاص slowly immerse this metal block. And then finally a piece of plastic is attached to the metal. احنا وقال لي الاول then remove يعني دخلناها وبعدين شلناها وبعدين لزقنا فيها piece of plastic ودخلناها again برضه slowly. So the diagram shows the three stages of this process with asking about the volume of the piece of plastic. احنا ممكن نعمل ايه؟ عندنا initial reading بعدين reading after the metal block. فانا ممكن اجيب ال volume of the metal block alone. وبعدين عندي هنا this one is the total volume في metal or plastic. Or we can simply do what? الفرق between diagram 2 and diagram 3A. Diagram فيه water و metal block. Diagram 3 فيه water و metal block و piece of plastic. And he's only asking about the volume of the plastic. فأنا ممكن simply
من 2 و 3 بس اجيب الفوليوم اوف ذا بيس اوف بلاستيك، لان هو ده الديفرنس، دي الحاجه الوحيده الديفرنس بين 2 and 3، دي الحاجه الوحيده اللي انا زودتها. فكان 70 بقت 80، فعلى طول the volume of the piece of plastic is 10 centimeter cube. احنا برضو في ال questions بتاع paper 2 بنحاول to minimize the efforts as much as we can او ال time، عشان ال question السهل وقته ممكن ناخد منه ل question تاني اتقل شويه، ممكن محتاج منا more time in solving، لان as I mentioned early كل مارك عندنا او كل question في paper 2 بيحتاج time دقيقه ونص. طيب does anyone don't understand this؟ في حد مش فاهم الكلام ده؟ raise your hand. Okay, great, excellent. طيب كده احنا بسرعة اللي احنا بنعمله قلنا ايه؟ This is mind mapping في كل part. Finally you can make your own mind map. اتكلمنا عن measuring volume. قلنا measuring volume ابتدينا بالregular shapes. We can use a rule. Then liquid using a graduated cylinder. Then irregular shape. قلنا ان احنا we immerse it into liquid وبنشوف ال difference ال water displaced or the liquid displaced الفوليوم بتاعه قد ايه. And this is the volume of the irregular shape. فده اللي احنا قلناه so far. فاحنا كده خدنا ال measurements of length in the previous session و volume in this session. Now we're going to measure time. Time is an easy one. Measure time ازاي؟ احنا عارفين time is measured by using stopwatch أو by using your ordinary clock or watch. You can tell time. يعني we started the session at 8. It's now 9:05 or 06. So it means we have been there like ساعة و6 دقايق. So this is how we can measure time. We take difference using our watch or the clock. طيب what else? We can use electronic clock. ايه بقى electronic clock؟ دي حاجة بتبقى more accurate. يعني ايه more accurate؟ في stop watch مثلا for example لو احنا في race بنقول يلا ready steady go هنبدأ الريس. ابتدى الريس وانا دوست ستارت للستوب واتش وخلص الريس الوينر بتاع الفيرست بليس اول ما خلص انا دوست ستوب. طيب ما في ايرورز، فين الايرورز؟ Can someone tell me فين الايرور of using a stopwatch? Write it in the chat box. I'm clicking at the beginning and I'm clicking at the end. So what can be the error in this measurement? What can cause an error in this measurement? Is anyone writing? Waiting. Okay, excellent. It's not directly, it's not at the same moment or at the same instant. By pressing, when I press either at the start or at the beginning. وانا بدوس فاكيد في error، فانا خدت time حتى لو بالملي second but still انا خدت time في الدوسه بتاعت الستارت والدوسه بتاعت الستوب. So how can we stop this؟ في something called electronic stopwatch. ايه الالكترونيك stopwatch دي؟ دي بتبقى triggered with something. يعني ممكن نحط مثلا like a laser beam or sensors في الستارت بتاع الريس، اللاين اوف ذا ستارت واللاين بتاع الفينش لاين نحط فيه the same. والتايمر يشتغل اوتوماتيكلي اول ما الليزر بيم دي تتقطع فالسنسور على طول يستارت التايمر. فطبعا الايرور هنا هيبقى يعني قليل قوي قوي قوي، اللي هو اقل بكتير من الملي سكند بكتير، فممكن ما نحسش بيه، يبقى تقريبا almost zero error. وبرده at the end هيوقف على طول اول ما to cross this laser line or this sensor، اول ما يعدي من السنسور. يعني ممكن استخدم ليزر بيم، ممكن استخدم motion sensor، فده كان يقلل ايه الايرورز شويه ويديني more accurate measurement of time. This is what we're doing with electronic clock. بنستخدم triggered by a sensor or something. في عندي مثلا في I'm going to show it to you quickly كده. هو this is an app called Firefox. You can have it on your phones وتجربوا وتلعبوا بنفسكم. احنا هنستخدم حاجه stop watch هوريها لكم بس you don't need to have it يعني تشوفوا الريدنج accurately حتى لو reversed. الستوب واتش ديت بتشتغل بالساوند. يعني لو انا قربتها من هنا انا هوقف كلام بس انا مقربها من هنا التايمر هتلاقوه start one side snap my finger and then the other snap it will stop. As you can see it was triggered by sound. Once في sound اتعمل
ابتدى التايمر في another sound قفل. This is a type of electronic stopwatches. إن هو triggered by أي حاجة وبيشتغل إيه automatically. مش محتاج إن أنا press start أو stop، فالايرورز بيبقى فيه أقل. طبعا موضوع التايم ده it's an easy one، مش محتاج كلام كتير. بس عندنا في بقى حاجة مهمة قوي في البريكوشن إن أنا بنزودها، إن أنا لازم أميك شور إن أنا I'm starting from zero. stop watch أنا ما خدتش بالي، ابتديت حاجة ودوست stop and then I started it again without resetting it to start from zero، خلاص الميجرمنت باظ. أي بقى digital device موضوع الزيرو ده لازم يتحط في البريكوشنز. make sure إن أنا I'm starting from zero to avoid الزيرو error. الزيرو error ده whenever I'm starting measurement مش من الزيرو، من أي حاجة تانية. يعني لو عندي scale at home digital scale اللي هو اللي بقيس فيه my weight when you stand on it، ولو هو ما كانش مبتدي من الزيرو أكيد هي-add to your weight فبيدي zero error. add or subtract according للزيرو error اللي موجود. فدي the most important precaution whenever I'm using any digital device. أي digital device لازم make sure I'm starting from zero. طيب okay, and this is what I was talking about reaction time or not using a proper stopwatch. يعني ايه proper stopwatch؟ طيب الستوبواتش لو في ريس مثلا عشان احدد مين first and second place لو الاثنين وصلوا at the same time ممكن تفرق مع واحد في part of millisecond واقل كمان من الملي مايكرو سكند ممكن تفرق. فكل ما السكيل بتاع الستوب واتش بيبقى الاكيورسي بتاعته عاليه، يعني بيقيس very low reading، فساعتها بيبقى ايه according بقى للاوكيجن. طب انا مثلا عايزه اقيس speed of sound هينفعني، عايزه اقيس اي حاجه speed of light بشوف الستوب واتش انا عايزه تشتغل ازاي، ايه الجراديويشن بتاعها. زي ما اتكلمنا في الرولر، انا ممكن استخدم عشان اقيس التيبل، انا الرولر بتاعتي بتاعت السكول ديت العاديه مش هتبقى appropriate tool، لازم اجيب واحده كبيره شويه. هنا by the same time by the same manner عايزه اقيس تايم قليل لازم اجيب ستوب واتش بتقيس ل few to multiple decimal places of a millisecond according للي انا عايزاه. فده برضو من الايرورز اللي ممكن تحصل. طيب احنا عايزين بقى to apply this، هنابلاي this على ايه؟ احنا we said اهم حاجه عندنا في البورت بتاع الميجرمنتس دي طبعا عشان نتعلم later on هنشتغل ازاي في الكريكولم بتاعنا plus paper 6. paper 6 بتتكلم عن ايه؟ it's alternative to practical زي البراكتيكال. يعني ايه زي البراكتيكال؟ يعني بنعمل اكسبيرمنت بالظبط. فعايزين بقى we need to know how we can apply this. فأول حاجة عندنا we need to measure the period of a pendulum. مين pendulum ومين period. خلينا نشوف مع بعض the stimulation عشان نعرف what is a pendulum. And again, I'm going to share this link in case you want to try it anytime on your base. Okay, so pendulum is basically any piece, أي حاجة، أي object دايما بيبقى mainly bob أو ball، كرة صغنونة كده مربوطة في string attached to a fixed point. When you pull it, give it a pull في أي مكان ما and you let it go. هيعمل إيه؟ It's moving back and forth وبيrepeat. فإحنا عايزين نعرف نقيس how to make an experiment to measure its period. إيه هي البيريود؟ later on هنعرف يعني إيه period exactly. period بالنسبة لنا اللي هي إيه؟ time of one oscillation, time of one lap. بيكمل لفة واحدة، إحنا عايزين نقول هو عمال يلف كذا مرة يروح ويجي يروح ويجي. طيب عايز أعرف إيه التايم اللي هو بياخده عشان ياخد لاب واحدة. يعني إيه لاب واحدة؟ if we make it in slow motion، يعني هو لو ابتدى من البوينت دي بيتحرك بالراحة يعدي من هنا يروح الناحية التانية بعدين يبتدي to go back لحد this point again. فكده نقدر نقول إنه خلص لفة واحدة، لفة كاملة، ابتدى from the same point راح ورجع لها تاني. فاحنا عايزين نعرف التايم بتاع اللفة الكاملة دي، التايم بتاعها قد إيه. This is what we call it a period. We need to measure it. if I بعد كده هنلاقي إن هو بيريبيت بقى الموضوع ده كذا back and forth عمال يريبيت it several times. فإحنا we need to design an experiment to measure this period. طيب how can we design an experiment for this?
احنا في الاكسبيرمنت مش طب انا احطها وامسك الستوب ووتش واقيس هي this is my measurement no way ما ينفعش. احنا مش قلنا تاني ان الستوب ووتش احنا بنتكلم على الاكسبيرمنت in real life this is a simulation. الستوب ووتش في عندي ايرورز انا ممكن ابريس ستارت وبعدين ابريس ستوب في ايرور هنا وايرور هنا. طب انا عايزه الميجرمنت بتاعتي تبقى as accurate as I can فهعمل ايه؟ فاحنا لازم اي experiment اخد several readings لازم اخد readings كتير كذا مره وفي الاخر اعمل ايه؟ take average. طب وبرده انا لما بشغلها normally without slow motion بيروح ويجي بسرعه ممكن sometimes تبقى بسرعه طبعا اسرع من كده بكتير فانا ممكن ما الحقش اسجل على الستوب ووتش بتاعتي التايم بتاع one oscillation. فبرضه الحل من الحاجات دي احنا قلنا لو اي حاجه صغيره فاكرين when we mentioned if I have a stack of paper sorry if I need to measure the thickness of one paper وما عنديش غير ruler فالحل ان انا اعمل ايه اجيب اجيب stack فيها مثلا 100 of papers واقيس الثيكنس بتاعتهم ال 100 وبعدين اعمل divide by 100 فجبت الثيكنس of 1. فاحنا في الفيزيكس كل ما الفاليو بتاعي بيبقى صغير فما اقيس على حاجه واحده اقيس على many of it. يعني هنا period التايم صغير بتاع اللفه الواحده فالافضل ان انا اقيس التايم مثلا بتاع 10 or 20 laps او oscillations هقيس بتاع 10 او 20 وبعدين بعد ما اخلص هعمله divided by the total number فده بيديني more precise reading. فتاني يبقى انا to get الريدنج تبقى as accurate as I can الميجرمنت بتاعي هتيك several measurements لازم اكرر repetition عندنا بنتكلم من فرنج من 3 وانت طالع فاحنا بنتكلم ناخد 3 او 5 ده اللي احنا هنمشي ايه هنتفق عليه ونمشي بيه الريبيتيشن. repeat several times and take average. What else؟ تاني we can do what we can لما يبقى عندنا اي measurement صغيره in value مهما كان نوع الميجرمنت اللي بناخدها هنا it's a measurement of time هيطلع tiny value a fraction of a second فالاحسن ما اقيس بتاعته مره واحده ما اقيس بتاعت لفه واحده لا اقيس بتاع many laps اقيس مثلا بتاع 10 or 20 بعدين divide by the numbers. So this is a method في اي experiment احنا بنشتغلها in paper 6 علشان نعمل ايه؟ علشان to get as الريزلت يبقى as accurate as possible. طيب let's go back بقى ده الشكل بتاع البندلم خلينا نرجع للليسن والسلايد بتاعتنا. Okay, so as we said, a pendulum basically consists of a bob اللي هي الكورة الشديدة بيبقى هو أصلا hanged في point of suspension بتاعته متعلق منه متعلق بإيه؟ by string المكان اللي هو متعلق منه وثابت ده قبل ما نحركه we call it equilibrium position. بعدين بنعمل إيه؟ it oscillates back and forth. كلمة oscillation اللي هي الموشن ده شكل الموشن ده بيقول it oscillation. It oscillates back and forth around its equilibrium position. هي فعلا بتروح يمين وشمال فمين اللي في النص in the middle this is the equilibrium position. طيب ده عشان just a description فبيعني ايه pendulum والموشن بتاعته بتبقى عاملة ازاي. طيب احنا دلوقتي we need to do what? We need to find the period. مين البيريود دي؟ اللي هي time for one oscillation. لفة واحدة. هعرف منين لفة واحدة؟ لما يرجع للمكان الانيشال أو الستارتنج بوزيشن بتاعه. يعني أنا لو شديته للبوينت دي and then I let it go فهيروح هنا وبعدين يروح هنا بعدين يرجع هنا again ويرجع لها تاني للانيشال بوزيشن يبقى هو كده خلص لفة واحدة اللي هي التايم بتاعها بقى this is called the period. في حد so far مش فاهم ال description of a pendulum and what is a period? Raise your hand if you don't understand this. Okay, thank you. So, how we can design an experiment. أول حاجة لازم نعملها نكتب لها procedures. إيه procedures الsteps اللي بعملها. فإحنا هنقول إيه؟ الsteps بتاعتي بكتبها إزاي؟ فهقول pull the bob a small distance to one side and then release it so that it oscillates. يبقى أنا شديت وسبته فابتدى يعمل إيه؟ oscillations. Whenever there's an experiment لازم فعلا بكتب detailed procedures like this. بعدين find the time for the bob to make several complete oscillations. As we said التايم بتاع one oscillation صغير قوي فأعمل many oscillations ناخدها 10 ناخدها 20 مش هتفرق
it's an example. فاحنا خلاص for us we're going to record the time of 10 oscillations. فهعمل ايه؟ I use my stopwatch to record the time of 10 oscillations. هبتدي من certain position, press start. أول ما يبتدي motion, press start, and then it's going back and forth. يبقى دي كده 1 2 3 وعد 10 oscillations. يبقى this is and then press stop. يبقى this is the time بتاع 10 oscillations. بعدين أعمل إيه؟ يبقى time of one oscillation إن أنا هديفايد التايم اللي أنا جبته اللي هو time من على الريدنج time of 10 oscillations by 10. And then لازم أعمل إيه؟ repeat several time. وأنا بريبيت several time لازم من نفس المكان. ليه يا ميس؟ أكيد by common sense. لو أنا رفعت البوب بتاعتي ابتديت من different place فأكيد ممكن هتديني different reading. فكل مرة أرفع البوب بتاعتي البول أو whatever attached to string to the same position وأسيبه يروح وأعد معايا. طيب بعدين أنا بعمل إيه؟ هكالكوليت بقى الافرج بتاع الكلام ده بتاع التايم اوف اوسيليشن. أوكي. إيه هي البريكوشنز بتاعت الكلام ده؟ لازم أميك شور الستوب واتش بتاعتي تبقى ريسيت تو زيرو. أي ديجيتال ديفايس is one precaution. طيب أعمل إيه بقى؟ إن أي داتا لازم تحصل لها إيه؟ to be recorded in a table. أي reading بعمله لازم أحطه in a table. يعني هنا عملت إيه؟ عملت table for a period. البيريود قسمت خدت الريدنج 3 مرات. الريدنج الأولانية T1 هحطها هنا، الريدنج الثانية T2، الريدنج الثالثة T3 هنا and then I'm getting the average of this. So this is the final period. لو بصينا على المنظر أنا كاتبة التيبل إزاي؟ الهيدنج لازم دايما بيبقى فيه الفيزيكال كوانتيتي وبعدين باك سلاش بعدين اليونت بتاعتها. لازم كل الهيدنج بتاع each column يبقى مكتوب فيه الفيزيكال كوانتيتي itself باك سلاش وبعدين اليونت. physical quantity باك سلاش اليونت. ده لازم المنظر بتاعنا. طيب خلينا احنا هنتفرج على الكلام ده عشان ما نبقاش مجرد بنقوله. دي عندنا luckily for us we can see the simulation. ممكن يساعدنا طبعا مش زي الريل لايف اكيد بس احنا we can see use the simulation ان احنا نحاول نفهم احنا قصدنا ايه في البروسيجرز بتاعتنا. So we said if you do remember ان انا خليني to reset this. أنا step 1 I do have البندلم أهو قدامي. هجيب ستوب واتش ادي الستوب واتش بس طبعا in real life الستوب واتش يعني إيه تبقى completely different. بعدين المفروض إن أنا هشد البوب بتاعي ل certain mark هعلم علامة على مثلا يبقى في أي حاجة في الباك جراوند بعلم عليها علامة عشان أعرف إن أنا كل مرة ابتدي from the same position ده اللي إحنا قلناه. وبعدين I let it go وابتدي أشغل البندلم بتاعي. هنا انا عشان سيميوليشن فانا بقول انا هبتدي من هنا من دي الستارتنج بوينت فانا هستنى لما يروح على الستارتنج بوينت او هبرس كده بعد 1 كده اكمل الثانيه 3 4 5 6 7 8 9 10 وقفت ستوب خلاص I pressed stop. فطلع لي التايم قد ايه 17.28 seconds. فالتايم of 10 oscillations now 17.28 seconds. ده أول ترايل. تاني ترايل أطلعه لنفس العلامة تاني وآخد الريدنج and so on. طيب بعدين 17.28 second the time of 10 oscillations إن أنا عديت 10 وأنا بحسبه. to get the time of one oscillation هعمل إيه 17.28 divided by 10 فهتديني 1.728 seconds. This is the period of one oscillation. فكده التايم بتاعي as you can see هو قليل فعشان كده خدت many readings. كل reading هتطلع ب certain value في الآخر خالص at the end to calculate the average. If you don't know how to calculate the average it's basically هعمل لهم plus divided the number. يعني هنا لو خدت reading 3 times هعملهم plus بعض divided by 3. So this is how I'm doing any experiment. ولازم الانسر بتاعتي تتحط in a table. دايما هنلاقي بيبر 6 هو مديني تيبل مثلا وبيقول لي complete الميسنج بارتس. فالميسنج بارت ممكن يكون في ميسنج يونت قلنا لازم يبقى في باك سلاش ويونت. يبقى مثلا ميسنج هيدنج مش موضحه ايه الهيدنج ايه اللي مكتوب هنا. ده مهم بالنسبه لي.
وفي بقى question اصلا في بيبر 6 وده هنقوله بقى في الاواخر خالص، ان انا بعمل ديزاين بيبقى يديني ورقه فاضيه كده وبيشرح لي السيتويشن فوق وانا بديزاين الاكسبيرمنت فروم سكراتش. فدي اهميه توبيك 1.1 بالنسبه لي، انا ابقى فاهم everything especially in paper 6. انا عارفه ان البورت ده انا رغيت فيه كتير قوي لان في حاجات كتيره صعب ان احنا to explore it together. بس does anyone have any question concerning this? Raise your hand if you do. You can even try it at home واللينك عندكم اهو. You can save it and try it at home if you want to. ونجرب ونعمل التيبل وجربها كلها، هتديك deeper understanding for this ازاي الاكسبيرمنت بتمشي. لان زي ما قلنا paper 6 alternative to practical، يعني كاني بشتغل البراكتيكال بس مش بعمله بقى as experiment، لا لازم اعرف كل الستبس والبروسيجرز وازاي how to formulate this. طيب خلينا to go continue. طب انا لو هشوف question بقى على الكلام ده in paper 2 زي ما احنا شغالين كده، شكل الكويستشن هيبقى عامل ازاي؟ We have, as you can see, we have this question. بيقول لي ايه؟ A student investigates a pendulum. He measures the time for the pendulum to complete 20 oscillations. So قاس the time of the pendulum عشان يكمل 20 oscillations. He repeat عشان يعمل 20 oscillations يعني. He repeats the experiment 3 more times. يعني هو عملها first time و repeated another 3. The readings are shown. This is the table. Experiment 1, 2, 3, 4. وكل مرة بيقيس the time for 20 oscillations. So as you can see backslash وكاتب اليونت بتاعته. He's asking what is the average period of the pendulum. He's asking what's the average period. So we identified period اللي هو التايم بتاع ايه؟ 1 oscillation. يبقى لسه عندي حاجة ما عملتهاش، ده التايم بتاع مين؟ 20 oscillation. يبقى I need to divide each of them by 20. يعني هعمل 17.6 divided by 20 وهكتب الانسر اللي هي هتبقى 0.88. وبعدين هعمل 19.8 divided by 20, 17.6 divided by 20, 18.6 divided by 20. And then بجيب الافريج ازاي؟ الافريج I'm going to add them all, add each and every value, the 4 values that I have, divided by their number to get the average. And if you calculated this, you're going to find the answer. Or simple math أنا ممكن أعملها كلها في one step. يعني إيه one step؟ عشان عملتهم كلهم divide by 20 وبعدين اللي طلع عملت كله plus بعض divided by 4، فممكن على طول أكتب ال values اللي هنا. يعني you can simply write 17.6 plus 19.8 plus 17.6 again اللي هي ال third one plus 18.6 over الأول كلهم divided by 20 وبعدين كلهم divided by 4. فاعملها في one single calculation. أو لو عايز تعمل كل واحدة لوحدها بعدين to add them divided by 4 both are correct. هديكوا time مش تعملوا حاجة بإيديكم، سيبوها كده وشوفوا which one is the correct answer. And if you don't know what to do and you don't understand, raise your hand. And of course, simply just write your answer in the chat box directly when you. Jihan and Mai, yes. Jihan, what is your question? You don't understand this question and you need me to repeat it? This is what you need? Both of you, Jihan and Mai? Or you need to ask for something else? Miss, just I didn't understand from where come the 4. This is the average. احنا بنحسب الافريج ازاي؟ الافريج بعملهم كلهم بلس بعض divided by their number. How many of these؟ عندي كام experiment؟ عندي 4 readings. لو كانوا 3 كنت هعمل divide by 3، لو كانوا 5 كنت هعمل divide by 5. But this is how you calculate average. Their sum divided by their number. What about you, Jihan? Thank you. Welcome, Habib. What about you, Jihan? I had to repeat it. Okay. Mai, do you have a specific question or you need me to repeat it? No, sorry, not Miss. Malak. Malak, thank you, Mai. Malak. Thank you. Okay, so let me repeat it again. Okay, we're going to repeat it together. Let me erase this. Okay. خلينا نفهمها واحدة واحدة سوا. هنا بيقول لي إيه؟ The student investigates a pendulum.
بيعمل experiment بتاعت البندلم. He measures the time for the pendulum to complete 20 oscillations. مسك 20 oscillations كده عدهم وقاس التايم بتاعه. And then he repeats 3 more times. يعني عمل 3 تانيين غير الأولانية. يبقى عمل how many times الإكسبيرمنت دي؟ عملها 4 times 4 مرات. The readings are shown. خط الريدنجز table. أبص على التيبل عندي 2 columns. الكولوم الأولاني the experiment. الكولوم الثاني عبارة عن إيه؟ بيقيس التايم for 20 oscillations وبيحطه هنا. وطبعا لازم يقول إنها per second. لازم يحط اليونت. هبص في experiment 1 طلع التايم for 20 oscillations 17.6. Experiment 2 التايم for 20 oscillations كان 19.8. 3 17.6. Experiment 4 كان 18.6. يبقى هو عملها 4 مرات وفي كل مرة كان بيقيس التايم for oscillations. طيب خلاص بس التايم بتاع 20 oscillations اللي قاسه. هو دلوقتي بيسألني على ال average period of the pendulum. عايز أجيب ال average periods. احنا we defined period. قلنا period كان ايه في السلايد اللي قبل كده؟ ان ال period ده عبارة عن time of one oscillation. طيب لو انا بصيت على experiment 1 did he calculate the time for one oscillation؟ لا، هو حسب a time of 20 oscillations. وفي 2 برضه time of 20 oscillations experiment 2. في experiment 3 برضه time of 20 oscillations و 4 time of 20 oscillations. هو he's asking me about the period. البيريود اللي هي mean time of one oscillation. يبقى أنا محتاج أعمل إيه؟ محتاج divide this by 20 عشان أجيب ال time of one. فلو عملت 17.6 divided by 20 ليه؟ عشان هو 17.6 ده التايم بتاع 20 oscillations. لكن هو asking about the period اللي هو mean time of one oscillation. So 17.6 divided by 20 we just mentioned إنها كانت 0.88. يبقى ده التايم بتاع مين 0.88 one oscillation اللي هي البيريود. طب في السكند experiment 19.8 ده التايم بتاع 20. فلو أنا عايزة أجيب التايم of 1 فهعملها divide by 20. So this is 19.8 divided by 20. So the answer is 0.99. So 0. لو كانت 19.8 ده التايم بتاع 20 oscillation يبقى 0.99 ده التايم بتاع 1 oscillation. What about 17.6? 17.6 برضه time of 20. هعملها divide by 20 already there فالانسر هتبقى 0.88. آخر مرة كانت 18.6. هعملها برضه divide by 20 فالانسر طلعت 0.93. فأنا عملت إيه؟ هو اداني التايم بتاع 20 oscillations 4 مرات. فأنا عملته 4 مرات divided by 20 عشان أجيب التايم بتاع واحدة بس مش بتاع ال 20. طيب بعدين محتاجين نعمل إيه؟ محتاجين to calculate ال average. الماس بيقول لي عشان تكالكوليت ال average بجيبه إزاي؟ بعمل السم يعني كل الفاليو sum over النمبر اللي معايا يعني النمبر عددهم over the number. طيب هنا السم بتاع مين؟ هو عايز بتاع البيريود يعني بتاع ال one oscillation. يبقى عايز السم بتاع اللي أنا جايباه in red ده. يبقى عايز 0.88 plus 0.99 plus 0.88 again plus 0.93. All of this divided by their number. عددهم كام؟ أنا كتبت كام واحد هنا؟ 4. يبقى عددهم 4. This is 4. This is how we are calculating average. فلو حسبناها so هلاقي إن الأنسر هتطلع معايا B اللي هي 0.905 أو اللي هي 0.92 approximately يعني. الناس اللي رفع عليها you still don't understand it? Teacher, can I leave the meeting after 10 minutes because I have studying? You have studying? Yeah, math. طيب okay and you can watch the recording after. شوف Okay. recording وهبقى ماسك. Okay thank you. Thanks.
طيب the rest of you احنا فهمنا احنا كنا بنعمل ايه هنا in this one. guys في حد مش فاهم لسه؟ Okay, thank you so much. Okay, try to solve this one. Just wait like a minute or so till the rest of you answer it, and then you're going to write the answer in the chat box. استنى شوية محدش يكتب في الchat box. Okay, if you get it, you can write it in the chat box. Does anyone have trouble solving this? Miss me. Okay, Katie, let's solve it together. No, I'm just doubting something. طيب خلينا نشوف الباقي فاهمين هنعمل ايه ولا بتحلوا لسه you need more time. I can wait for you if you're still solving. طيب خلينا start solving this together. هلا سوا. ركزوا معايا please. طيب احنا قلنا ايه؟ احنا we said we mentioned that in البيريود تاني period يعني ايه؟ البيريود انا عايزه التايم بتاع 1 just one time of 1. هنا بيقول لي we have how many? We have 50. The time of 50 is 2 minutes and 40 seconds. So in order to get the time of 1, I need to do what? The period, I simply need to do the number of I need to divide the total time, the time اللي معايا كله divided by the number of oscillations that was we've been doing الأول. مش احنا ما شرحنا الاكسبيرمنت قلنا ايه؟ قلنا أنا هاخد التايم of 10 oscillations. هاخد التايم بتاع 10 وبعدين هديفايد التوتال تايم اللي أنا جبته ده على number of oscillations اللي هو جه. ف we can simply say إن الperiods بجيبها منين؟ هجيب التوتال تايم اللي عندي divided by the number of oscillations. فخلينا نشوفها مع بعض. البروبلم اللي في دي في ان انا التوتال تايم بتاعي مكتوب 2 minutes and 40 seconds and the answers all are in seconds بس. فانا عايزه convert this into seconds. 2 minutes معناها 1 minute فيها 60 seconds. ف 2 minutes هيبقى فيهم 120 plus 40. overall I have 160 seconds. يبقى if I can write هجيب البيريد ازاي؟ لو انا هحسب Scary, but it's. yes. Do we like, Miss? Do we like? Do we make the? How do I say this? Like the number of swings over the time, or the time over the The number opposite, of. yes, I wrote it here.
the time over the number of oscillations. Okay. So the period here is simply the total time divided by the number of oscillations. So how can we calculate the period from this one? The total time, we convert it into seconds. So it is 2 minutes, half 120 seconds. 2 times 60, this is 120. Plus 40, so this is 160 seconds. So the total time we have is 160 over number of oscillations, which is 50. So when you divide it, you're going to get the correct answer. في حد مش فاهم احنا بنعمل ايه so far? If you're confused, you can simply use this rule directly. Period, total time over number of oscillations. Does anyone still doesn't understand how to solve this type of problems? Raise your hand, please, if you can't. Okay, so as you can see, the answer is 3.2, which is 3.2 seconds, sorry, which is the answer B. Right, before I go through this, we need to solve one more on it. So let's open the past papers, the classified one. Teacher, you will do share screen? Yes. What? Share the screen, or I open the paper? Do you want me to share the screen? It's okay, I can share the screen with you. خلينا الأول نشوف حاجة where we can calculate the time. Let me share the screen. I'll just keep دايما يعني خلي ال past papers in front of you, the classified، علشان لو هنحل multiple يبقى اللي يخلص يروح على بعديها على طول. طيب خلينا start working with time a little bit, the difference in time and conversions in time. So start solving number 39. Just to make sure that you know the time conversions, that's it. You can start write your answer in the chat box if you get it. Miss, how do I change the millisecond into seconds? What? Can you read this? How can I change the milliseconds into seconds? Or do I just add it like a decimal? No, just as a decimal, the answers here as contain decimal. Yes, you can do this. Okay. You can work with it as this. If I understand you right, the answers contain decimals. Okay, I'm gonna try and like show you, okay? Okay, great. The rest of you, you're still solving or you don't understand how to do it. And it's simply time. If you don't know the time conversions, you can just ask. Yahya, you're solving? Malak, you're solving? Mai, Jihan, are you solving? Or you don't understand what to do? Write it in the chat box. What? Write it, yes, start writing in the chat box, yes. Yes, Katie wrote the answer. Generally with us. Yahya. Mai. Yahya, thank you. Malak. Teacher, can I leave?
Okay. And yeah, thank you all. So you all got it right. Thank you so much for this. بس we are revising the conversions of time because يعني أنا حسيت إن إحنا ممكن يكون عندنا شغل شوية في ال time conversions. طيب هي دي مش ما قاليش إنها milli seconds، هو كاتبها إنها a 1 over 100 of a second. So it's basically just decimal. You can write it as decimal. So it's 50.10, 40.10, and as you can see, eventually you get the right answer. So the answer to this one is A. Okay, this is not a pendulum. بس خلينا يعني idea like it شوية. Number 40. وريني كده how you're going to think about it. هي شبهها برضه. هو في لف السيركت كذا مرة. Take your time مش هنستعجلكوا فيها دي. يلا. Whenever you're done, write على طول answer في الشات بوكس. مش يعني عشان كل واحد ياخد وقته فيها براحته خالص. I need to make sure you fully understand this. I can't solve this. You can solve it? Yes. Okay guys, let's take a look at it together. واحدة واحدة هنمشيها مع بعض بالراحة خالص عشان نeliminate اللخبطة كلها اللي عندنا. دي شبه البندلم the same idea approximately يعني. بيقول a cyclist rides around a track 3 times. يعني عندي في 3 مرات he rides around this track 3 times, 3 laps. Her friend uses stopwatch to record the time at the start of the ride, after 1 circuit, and at the end of the 3 circuits. يبقى at the start of the ride, the initial time can 6 seconds. it can 6 seconds at the start. After she finished 1 circuit, 1 lap, the time was 180 seconds. After she finished the 3 laps, the 3 circuits, she followed 3 times, the time is 600 seconds. What is the average time for 1 circuit of the track? He's asking about the average time of 1 circuit. طب أنا عندي how many reading? She took how many reading? 3. بس 3 and 8. At the beginning, she started at 6 seconds at the beginning of the race. This means she didn't start from 0. It
means أنا عندي 0 error اللي هو 6 seconds، ففي difference of 6 عندي. يعني هنا after one circuit بعد ما لفت one circuit هي لفت واحدة كاملة in 180 seconds. 180 seconds ده الأكتوال تايم اللي خدته one lab؟ أكيد لأ. ليه؟ عشان she started from 6 بدأتش من 0. This is one thing. طب بعدين ده بعد ما خلصت 3 laps لف 3 circuits لفها 3 times the time 600 seconds. Is this the actual time؟ لا، لأن عندي في 6 error زيادة شوي، في 6 seconds زيادة. فخلينا نشوف after one circuit here لما خدت لفة واحدة أول مرة، فلو أنا بجيب ال actual reading هعملها 180 minus 6. So here we have 180 minus 6 which is 174 seconds. This is the actual reading بتاعت ال one circuit. ليه؟ لأن كان هي she didn't start from 0, she started from 6. بعدين هنا ال actual reading بتاع ال 3 هتبقى برضه 600 minus the initial 6 because she didn't stop the watch. She مجرد بس كانت بتريكورد ال time. فكان 600 minus 6 which is 594 seconds. طيب يبقى احنا كده أول error عندنا، أول مشكلة عندنا إن احنا شلنا 0 error. هي ما ابتدتش من 0 started from 6 يعني معناها في 6 seconds extra في كل reading هي خدت. طب ادي one thing. التاني عايزني ايه؟ هو عايز ال average time of one circuit. طب يا ميس ما احنا هنا على طول ال 174 لا، هو is asking about the average. لأن هي لما قاس 3 بقى 594. طيب يبقى أنا كده معايا one reading for one circuit. هنا دي reading بتاعت 3 circuits. لو أنا عندي الريدنج دي بس اللي هي 594 وعايزة أجيب عندي 3 احنا قلنا ايه؟ هنجيب البيريود اللي هي التايم بتاع 1 كنت بديفايد التوتال تايم اللي عندي by the number of oscillations اللي معايا. The total time I have here is 594 divided the number of oscillations اللي معايا اللي هم كام؟ 3. So the answer here is going to be 198. طيب 198 ده التايم اوف 1 لاب لما جبتها من الكالكوليشن بتاعتي. لما جبتها من اللي هي قريتها كان التايم اوف اللاب 174. طب what is the actual time؟ هحسبها ازاي الافريج؟ بعملها ازاي؟ هحسب which one؟ who can tell me؟ يعني بعد ما شرحناها كده سوا وقعدنا نلعب فيها سوا، فالتايم اوف 1 track اجيبه ازاي؟ Okay, في ناس started to write the answer. Malaki raised your hand, okay? Miss, there's something that I did not understand. ايه هو حبيبي؟ Miss, you subtracted 600 by 6, right? Why would not you subtract it by 18? اوكي طيب خلينا نقراها سوا ونشوف ونشوف هو قالت عملت ايه في when she recorded the time. قال الاول her friend عملت ايه؟ she uses to watch to record the time at the start of the write. She recorded the time at the start of the write وكتبته 6 seconds at the beginning خالص كان 6. بعدين مكتوب ايه after one circuit وعملت recording تاني after one circuit and at the end of 3 circuits. والreadings بتاعت الستوب واتش are shown. He didn't say that هي كانت كان في stopping أو something. هو كان إيه اللي بيحصل؟ هي أول مرة just خدت الريدنج recorded يعني خدت الريدنج من على الستوب واتش. قبل ما تبتدي كان الريدنج 6. لما هي ابتدت خلصت one lap بقى 180. بعد ما خلصت 3 laps بقت 600. فهو في ال3 laps هو ايه اللي حصل؟ هو already started from 6. بعد ما قاست التايم بتاع 3 laps كان ايه؟ هل انا ال6 دي بقت repeated again each and every time ولا هي 6 ده كانت على البدايه؟ يعني عندي ايرور مره واحده. هبسطها لك تاني بطريقه ثانيه. لو عندي ميزان
scale at home the one at home. السكيل ده الزيرو بتاعه مش مظبوط، بيبتدي من 10 مثلا كيلو جرام، بيبتدي من 10 كيلو جرام مثلا. فانا لو حطيت عليه مثلا 1 بلوك، وزنت عليه 1 بلوك فطلع لي certain reading، الريدنج دي مثلا كانت 110، فانا كده عارف ان في 10 error، في 10 زياده عندي من 110. لو حطيت another block فوقيها فال 10 دي هتزيد، لا هي already there، يعني مش هيبقى في another 10 معايا، بقى في 2 blocks فبقى الريدنج 210 برضه، فالايرور هو نفس ال 10. Did you get what I'm trying to say here? Yes, miss. Thank you so much. You're welcome. طيب what do you think the correct answer for this one؟ هنعملها ازاي؟ هو كيدي وجيهان wrote their thoughts. We are waiting for Mai and Malak. Miss, I wrote D because I forgot to minus the 6, but now after like you solved it, now I get it. You get it what? I got C. Okay, and the rest of you? We have Katie, she corrected, Malak wrote, and Jihan and Mai. Okay, I need to know كل واحد حلها ازاي. هي كيدي قالت هي جابت C. فأنا عايزة أسمع منك كيدي C ازاي. And I'm not saying انت صح ولا غلط، احنا بنسمع بعض. Yes. Okay, so basically I got my calculator and I just wrote bracket 600 minus 6 bracket divided by 3. So you got it's not 198. طيب Yes. في عندنا جيهان she wrote B. Why did you get B? Could you open your mic and try to elaborate to us? Can you be mean? طيب let's hear مالك انت كنت تسأليني على الايرور بتاع ال 6 ده، فجبتي ال A ازاي؟ Yes, I add the sum like 174. I add them 3 times over the over 3. طيب ما انت لو عدد over 3 فهتديكي اكيد 174. يعني why did you choose ال 174 اللي هي بتاعت one circuit and you didn't choose اللي احنا جبناها من ال 3 circuits؟ لا أنا عملت ال 1 circuit عملتها بس 3 times over 3. طيب اوكي. and I guess جيهان can open her mic. طيب خلينا نقول دلوقتي احنا عندنا الانسر هنعمل ايه السيتويشن دي. Let's repeat this again. انا دايما لما باخد اي measurement انا عندي الفاينل 1 اللي هي this 600. ال 600 دي كانت بتاعت ايه؟ بتاعت 3 labs. فانا لما جيت شلت منها ال 6 اللي هو الايرور، بعدين عملته divided by 3 فطلعت لي كام؟ 198. طب انا لو مسكت ال 1 lab alone اللي لوحدها لقيتها طلعت حاجه completely different. هي كانت actually 180 ولما شلت منها 6 سكند ادتني 174. انا لو جربت ال 2 طب انا accept which answer اللي انا اخد. He's asking about the average. هو سأل على average، فمعنى ان انا هجيب average time for one lab or one circuit track. ال one lab لوحدها مدياني الريدنج بتاع اللفه الواحده، اديتهوني اللي هو كان خده في 174. لما لفه واحده خد 174 اللي هي اول لفه بس. طيب لكن لما جيت بصيت على لما لف 3 لفات مع بعض، هو الفكره في ايه؟ ان هو من الواضح اكيد هو مفيش constant time بيلف فيه كل لاب، بمعنى زي ريس بتاع كور، ريس بتاع اي حاجه، اي ريس بيعملوا several labs. اكيد السبيد بتاعته في الفيرست لاب غير السكند غير الثيرد، ممكن السبيد في واحده تبقى اعلى من الثانيه and so on. فمعنى كلمه ان انا بجيب الافرج ايه؟ معناها انا ماليش دعوه بالفيرست لاب لوحدها. I'm ignoring the reading بتاع الفيرست لاب لوحدها. ليه؟ دي بتاعت الفيرست لاب بس. السكند and the third one ممكن يكون سرع او بطأ. فانا to get the average، معنى ايه كلمه average؟ average in physics
او زي كلمه in math. يعني لو دخلت inside the class مثلا، انا teacher your teacher او احنا قاعدين دلوقتي، فانا I'm asking you مثلا about your age، فممكن هنلاقي حد اكبر من التاني بسنه. يعني مثلا I'm saying في حد هيقول لي انا 14، حد 15، حد 16، فانا هعمل ايه؟ انا عندي 3 readings، فواحده قالت 14 years، واحده قالت 15، واحده قالت 16. I have 3 readings. فانا if I'm getting the average of this class هعمل الثلاثه بلس بعض، 14 plus 15 plus 16 divided by 3، هجيب completely different value. فانا I'm saying خلينا نحسبها من numbers exactly بتاعت الايجز. واحده قالت 14 years، واحده قالت 15، واحده قالت 16. If I divided them by 3 فالافرج بتاعكم 15 years old. So does this mean in each and every one of you عندها 15 years؟ لا، هي معناها الافرج بتاع الايج بتاعنا 15 years old. لو احنا معانا money، واحده معاها 100 pounds، واحده معاها 200، واحده معاها 300، فبنشوف الافرج اللي معانا احنا الثلاثه. مش معنى كده ان كل واحده معاها the same and equal amount، بس كلمه الافرج بنشوف as if ان انا distributed الكلام ده equally among you، فيبقى كل واحد معاه كام، as if we're doing this، ان انا عايزه اقسم الفلوس اللي معانا كلها equally among you. This is what's meant by an average. فانا ما ينفعش اخد اصلا الريدنج اللي هي اللي في النص دي، الريدنج اللي في النص اللي هي ال 180 whatever بقى، ما اخد شيل منها 6 اللي هي 174. I can never work with this reading. ليه I can't work with this reading؟ لان الريدنج بتاعت اللفه الاولانيه only، فدي not an average، دي مش accurate خالص. فالمكان الوحيد اللي انا اقدر اجيب منه الافريج اللي هو لامم ال 3 لابس كلهم على بعض. ف I don't have any other reading but this. فحرفيا كل اللي هعمله I'm going to subtract 6 from the total reading علشان ال 6 seconds error، فبقت 600 minus 6 which is 594. بعدين هديفايد them by 3. That's why انا هاخد دي وماليش دعوه بدي خالص. ليه؟ لانها اللفه بتاعت الاولاني بس. يعني ما ينفعش اسالكم واحده تقول الايدج بتاعها 14، واحده 15، واحده 16، فاجنور التانيين واخد اول رقم طلع لي اللي هو 14 فاقول ان الافرج 14. It's not how average works. Average لازم to include everything عشان اجيب الافرج. فهنا عندي 3 laps، الريدنج الوحيده اللي including ال 3 laps is this one. That is why the answer for this is C. Did you understand how averaging works؟ يعني ازاي بنجيب الافرج of something؟ If you do have any question, raise your hand. Okay, I hope you understood the idea and what we mean here. طيب خلينا to collect كده ideas والحاجات اللي احنا قلناها during the session so far. احنا اتكلمنا على measurement of volume، اتكلمنا على measurement of time، واللي خدت مننا وقت شوية when we talked about the pendulum experiment itself. فاحنا اتكلمنا when we talked about the pendulum we defined what's the pendulum. قلنا ان البندلم بيبقى فيه bob attached to a string. Whenever I pull the string and let it go بيoscillate، بيروح back and forth. فاحنا قلنا التايم اللي بياخد فيها one oscillation او one lap we call it a period. فدايما period او time بتاع حاجه واحده one oscillation بيجيبوا ازاي؟ total time اللي عندي divided النمبر بتاع الoscillations او number بتاع اللابس، زي ما عملنا هنا. اخذنا التوتال تايم اللي هو 594 and we divided it by 3 اللي هو number of laps، فجبنا الفاليو which is 198. فده اللي احنا بنعمله whenever we are calculating period او التايم بتاع حاجه واحده out of many. طيب اوكي، ده اللي احنا قلناه. وبعدين قلنا ايه تاني في البندلم؟ لما اتكلمنا عن البندلم we said how to set procedures، ازاي اكتب البروسيجرز بتاعتي. طبعا مش هنقدر نعملها من اول ما بنتفرج عليها، بس اللي انا عرفت ان انا في البروسيجرز لازم ابتدي اقول الستبس اكتبها بالراحه بالظبط. يعني هقول الباب وبعدين leave it to oscillate، بعدين اقيس التايم and so on. and finally اتكلمنا عن ايه؟ ان احنا لازم نحط الريدنج دي in a table، والتيبل الهيدنج بتاعه must include ال physical quantity والunit بتاعه. اوكي؟ طيب احنا قبل بقى ما نمشي زي ما قلنا احنا لازم بنعمل حاجه اسمها mind map. هنقولها again if you didn't take the grasp، بس المره دي if you didn't take it يعني ما فهمتوهاش، المره دي احنا هنعملها وهنصورها وذن دي homework اللي هناخده. وزي ما اتفقنا at the beginning of each session بنعمل ايه؟ بنيجي بدري 10 minutes
دلوقتي احنا لسه في الاول فبدري 10 minutes كفايه. يعني on Saturday احنا ميعادنا 12 فنيجي قبل السيشن ب 10 minutes يعني نيجي 11:50 عشان انا 11:50 بالظبط ابتدي اديكم اللينك في الشات بوكس بتاع الكويز عشان يبقى معانا enough time ما نضيعش حاجه من ال 2 hours بتوعنا ونقدر نشتغل ونحل براحتنا. الهوم ورك بتاعنا انا القديم انا مديه لحد يوم الخميس بس الاوفر اول بقى الهوم ورك اللي هيتاخد النهارده اخره هيبقى قبل السيشن بنص ساعه علشان نكوركت بقى في السيشن ستارت سيشن this Saturday to correct this. فاضل لنا حته تايني قوي في 1.1 ونخلصه. يبقى عندنا general idea about it. Yes يا مي. Yes hi. Miss, on the homework, just we must to do in the homework, just we must to do all the homework, all that you tell to us, the 3 and 4 and 11. If you can solve it حبيبي anything you can solve just leave it. يعني I'm not correcting ان هو right or wrong بس انا عايزه اشوف your trials عشان كده قلت واحنا بنحل وده MCQ required to write the final answer only. بس لو في حاجه فيها trial كنت بتحاولي ما عرفتيش توصلي برضو take a photo of it of your trial ان انت ما عرفتيش او ما عرفتيش تكتبي فيها حاجه خالص just leave it empty. يعني هو الهوم ورك هي الايديا اوف هوم ورك والكويز بنعمل ليه؟ ايديا اوف هوم ورك عشان نعرف احنا فهمنا الليسون ولا لا. يعني انا في الهوم ورك انا ببقى قاعده قدامي ممكن ارجع ريكوردنج لو انا مش عارفه احل حاجه او ممكن مثلا افتح نوت انا كاتباها ممكن افتح النوتس بتاعت التيتشر وابص فيها على البورت ده وبعدين ارجع اكمل حل. فديس بترجع انا فهمت ازاي او عارفه اذاكر ازاي. لما اجي بقى للكويز الكويز هل انا اكشولي عرفت اذاكر صح ولا لا. يعني في الهوم ورك بقى قدامي كل الريسورسز اي كان يوز عشان اعرف احل دي فانا استخدمت دول علشان اعرف حتى لو ما عرفتش احل ده عادي ده نورمال. يعني الهوم ورك لو عرفت تحل الهوم ورك كله صح من اول ثانيه طب ماشي عادي يعني انت you're not super. هو الهوم ورك علشان نغلط فلما نغلط انا اشوف غلطك واعرف الايرور فين ونشتغل عليه. This is the use of the home. اشوف ايه المشكله اللي احنا مش عارفين نحلها ونبتدي بيه المره الجايه. الكويز بقى عشان اشوف احنا عرفنا نذاكر ولا لا. questions of the quiz كانت mainly كلها دايركت مع واحد كان فيه بس just idea بسيطة. المرة دي كان 3 بس فالاثنين كانوا دايركت الكويستشن الثالث في idea بسيطة والايديا دي كانت محطوطة الهدف برضه عشان نشوف how you can work في ال unfamiliar situation شفت حاجة ما اعرفهاش هتصرف ازاي عشان نبراكتس برضه على البوينت دي. فده التارجت بتاع الكويز والتارجت بتاع الهوم ورك مش ان احنا لازم الهوم ورك يتحل صح. انا عشان اشوف ايه اللي انت عرفتي تحليه وايه اللي ما عرفتيش عشان انا اعرف اشتغل عليه. كلنا بنشتغل differently inside the class برضه if you can notice انا ممكن كل شويه بكتب حاجه I'm taking notes عشان ابقى عارف مين هركز معاه على ايه and so on. فذاتس the target. اوكي طيب خلينا نعمل بقى المايند ماب together. هعملها معاكم وانتم المره دي هتعملوها بعد ما نخلص السيشن على طول وتصوروها وتابلودت في مع الكلاس ورك زي المره اللي فاتت برضه ابلودت مع الهوم ورك. يعني اي حاجه احنا حاولنا نحلها بايدينا نصورها ونابلودت مع الهوم ورك برضه عشان اشوف يور ترايلز. خليني اشير ماي سكرين. احنا بعد كده مش هنتاخر يعني السيشن هتخلص 10 شارب. احنا بس دلوقتي علشان لسه بنتعلم سوا نعمل مايند ماب ازاي and so on. لكن احنا مثلا قبل السيشن ما تخلص بلايك couple of minutes نوقف وانتوا بتعملوها تصوروها لي وتتكلوا على الله. فيعني don't worry مش دايما هنقعد كتير قوي كده. اوكي Okay, so if I need to make المايند ماب بتاعتي هعمل المايند ماب ازاي؟ هاجي مثلا هقول ان احنا we started the lesson انا بكتب بس التايتلز. Miss Dina started the lesson with اعملها في بلوك في سيركل في اي حاجه بس خلي الشكل كده يبقى جميل قدامي. ان احنا ابتدينا بالmeasuring volume. دينا كتبت measuring volume تمام. انا I forgot to add the shape. احط اي shape احط rectangle احط oval احط whatever. This is my shape.
sorry for this بس عشان انا عايز اقول. يبقى هكتب دينا ابتدت انها عملت measuring volume. بعدين after this ان انا ايه جيت عملت measuring volume. دينا ابتدت كلام عن الفوليوم of regular shapes. هنقول regular shapes الفوليوم of regular shapes. وبعدين جينا اتكلمنا عن بعدها الفوليوم اوف ليكويد، بعدها تحتها الفوليوم اوف irregular shapes. بعد كده مس دينا عملت ايه؟ كل ده بنعمل arrows in between، يعني use arrows عشان نكتب الورك فلو بتاعي. هيوز an arrow ان انا ابتديت ب measuring volume فقلنا regular shape، وanother arrow اقول ان انا اتكلمت على حاجه ثانيه اللي هي irregulars and so on، بنعملها like a map. بعدين خلاص مس دينا خلصت الميجرينج فوليوم، اتكلمت عن ايه تاني ممكن نفصلها عن جنب another one measuring time. بعدين تحت اتكلمنا عن البندلم جبنا سيرة البيريدز وقلنا يعني ايه period، وبعدين قلنا how to measure the procedures to measure the period of a pendulum. This is how we are doing mind map. برسم ماب بالتايتلز اللي احنا قلناها. تاني بنعمل كده ليه؟ علشان كل واحد مع نفسه بيبقى قاعد بيفتكر هو قال ايه، فانت لما تعمل كده انا ببقى شفت حضرتك ايه اللي انت فاكره، ايه اللي استوعبته. لو حاجه انت نسيتها معناها انها ما اتفهمتش كويس فاعرف اشتغل عليه. وفور يو لما انا اديك الكومبليت مايند ماب لما هتيجي تذاكر هتبقى عارف بتبص على check which points in your A study. highlight كده points. Okay, so I need to try to do this mind map once the session ends. يعني انا هقفل السيشن بس هيبقى معاك الورقه انت بتشتغل على المايند ماب وتبقى ريدي معاك بحيث تصورها and post it with your home. Understood, or you do have any question? Okay, so sorry for keeping you. وزي ما اتفقنا احنا بنيجي بدري 10 minutes عشان ناخد الكويز. بتاخد الكويز لو حليته بسرعه go do whatever you want حتى ما بفتحش الكاميرا. go do whatever you want لحد ما يجي ميعاد السيشن. لو ما خلصتوش بيبقى قاعدين مع بعض لحد ما تخلصوا. وبعدين هنكوركت الهوم ورك next session. وبعد ما نكوركت الهوم ورك هنبتدي نكمل البورت الفاضل في 1.1 ونكمل بقى شغلنا وhopefully ان شاء الله يبقى عندنا تايم كمان نبتدي في 1.2. اوكي؟ Miss, Yes. are we gonna open the camera next time? Because I want to know, because maybe I like it depends. Okay, I can continue working like this without opening the camera as long as you're participating. كل ما نفتح المايك بس just keep المايك، يعني ما ينفعش يبقى الاثنين open. لازم اسمع your voices. في حاجات ما بنقدرش نكتبها تاخد وقت في الكتابة في الشات بوكس. لازم to know how you think and so on. Okay? Yes, okay. Thank you. Thank you so much. بس طبعا الكاميرا هتبقى required لما عندنا كويز كبير اللي هو like end of subtopic quiz. لازم to open the camera while you're solving. Yes, okay. Okay. Thank you so much and see you next Saturday. Thank you. Welcome. You're welcome. Bye. Miss, Yes, hi. Miss is still not signing into the class room. So how would I solve the homework? الهومورك انت ما دخلتيش على ال Google Classroom. You don't have the invitation. أكيد you have the invitation for this. لا هو أنا still am not signed in. Okay, let me check يا ملك. Or I guess I saw your invitation link. No, you don't have the invitation link. Okay, so I guess I'll check with Mr. Ahmed and I'll tell him to send you the link to join Google Classroom, or let me just send you the link, the code. Okay, Miss. Okay, I'll check with Mr. Ahmed وهنشوف لو كان كده انت contacted Mr. Ahmed. Your mom contacted Mr. Ahmed صح؟ Yeah. اوكي خلاص يبقى خليه بس يبعت لك الميل again. لو مش كده خليه يبعت لك الكلاس كود على طول. بس. تمام. Okay. Thank you so much, Miss. You're welcome حبيبي. Bye. Bye, Miss. Bye.